Now Nabi is on. Two really experienced campaigners. Yeah, and this is a very critical phase, I was saying, till the 14th, 15th over. They'll have all the spinners. Now Nabi is in the attack. Quicker delivery. And he's very experienced, we know. And then, of course, Noor is still there. He's going to bowl his 4 overs as well. So, but you don't want to lose wickets. Game should be 160. If you have wickets in hand, then you can go to 175, 180. He's a good leg skipper, ready for the front. Right here to 126 with 15 50s under his belt. Well, we do know this man. He carries so much of experience. Again, economy just over 7, which is very good. Tends to bowl a lot round the wicket to the left-handers because he tends to slide the ball on. Now trouble here! Trouble! Oh. But a direct hit would have definitely had the batter struggling. I'm all for taking a risk. We just lost a wicket. But a perfect start. Just don't take risky runs. Okay? Slow delivery. Check it. First call is fine. And the direct hit would have been a different story altogether. But in the end, they were home safe. Good running in the end. What happened? He's not ready. Somebody walking behind the ball is not ready. It's not ready. It's not ready. It is not ready. Very quickly, Afghanistan अरे यार TikTok लगा है YouTube Bangladesh actually struggle against this spin. This is चला टका से मेरे दिल करे so maybe that truth that is Rashid Khan in 12 games 42 batters being dismissed at an average of 15, so that's been a struggle for the Bangladesh batters against Khan, that is. Rashid Khan is always in the spotlight. Every time he plays, every game he plays, doesn't matter who he plays for, whether it's country or the league cricket, he's top of the ladder. ما شو بعد نفر في واحد فيور هذا يجي 30 40 It's to slide the ball, doesn't he? Nabi, free line is full. He's not a big turner of the ball anyway. Coming back to the first wicket of Saif, played well, 30 of 27, 28. And then that's where he has to learn as well. There's no point attacking the best spinner in the world. Never go and kind of a shot. Hi to viewers. Single. One, but Bangladesh now trying, or at least Afghanistan now trying to strangle. Just 5 runs here. Rashid just conceded 4. That's what they do on a regular basis. Oh my god. Hi 14 viewers. Last ball will be over. Excellent over by Nabi. 69 for 1. Abdul Wahid was so good. What was football खेला जीता Dubai. मानो देने बात से So 69 for 1, a flying start for Bangladesh. Flying start ठीक है सर यार हमें सब लिखा है So work ahead for Afghanistan. Rashid has brought himself on and broken the partnership. But the two Hassans really getting Bangladesh off to a terrific start, taking the attack to the opposition. Unorthodox at times, but effective. And a good platform from where they can really push on to that 170 they were looking for. That's what they said at the toss. They took their chances early. I think Saif Hassan had a role to play to swing and swing hard. But job well done.
fact that they've come in with a plan is what's given them this foundation, this platform to go from. Because in the past, test playing nations, Asian test playing nations against the Afghanistan spinners, Bangladesh have really struggled. The average, of course, they played more matches, hence more wickets, but the average. Good feeling. That ball was travelling. Noor, the man in the team. Another definite. Hi, Emma Tinker. Musta na? Musta na, Emma Tinker? 69 yards. The wind blowing in that direction as well. Nasa Amerika ka pa rin ngayon? That's the area. They're looking for the big shot. On the other side, it's just to knock into the gap. So that's also quite smart from the Bangladeshi Oy, batters. Miss Emma. Ayos lang. Ba lang iyong iyong channel? 15. Nasa Pinas ka na. Ako nasa Riyadh, Saudi Arabia. For good ka na dyan? Now today for Bangladesh. So Afghanistan would believe that if they Nagla-live stream ka pa ba? wickets in the middle overs restrict Bangladesh, this pitch will remain good. Ninja mo lang pala yun. Same pitches today's game was played on. The UAE defender. For good ka na ba dyan sa sa Pinas? Against Oman, but a factor to remember is. Saan ka sa Pinas? But here, the coolness on the evening can allow the ball to slide on. Share mo naman tong aking live stream, baka maka tayo. $5 na lang, sasahod na ako. Share mo na tong live stream, baka mapapasok ng ating mga tropa. 75 for 1. Sa FB ako active, almost 500,000 followers na ako sa FB. Anong page mo sa sa Facebook? Hindi masyadong active sa sa Facebook. Wala namang kinikita doon. So some really big overs initially for Bangladesh today. Good batting conditions. We mentioned Emma's daily vlog. Okay. That's your opportunity. Mamaya i-add kita. Grabbed it with both hands. Bangladesh's two most experienced spinners bowling in tandem, Rashid and Nabi. No Nur Ahmed into the attack as yet. That's because Tanzit Tamim's been going really well. Previous over, when you look. Mas may kita ko sa FB buwan-buwan kaysa dito. Almost 100 sub na din ako dito. Kasi mahina dito. Ganun ba? Pinas lang ako mag-active sa sa Facebook. Kasi magnenegosyo ako ng ng crayfish. Magnenegosyo ako ng crayfish. Sana yun nga, mag-open ako ng negosyo. Afghanistan upstaged Bangladesh, won by 8 runs. Ritan Das opened the batting there for a half century. Carried his bat through. By far Bangladesh's most experienced batsman, and his job will be to anchor this innings. That's a good hit. He struck it beautifully today. This was flat but a clear square leg. And a third six. Saka sa Pinas, Emma? Miss Emma? Clear thought process as well. Not too short, but he rocks back, and with that side of the ground, they don't fear holding back. They're going aerial, happy to take the fielders on, and it is really working for the Bangladeshi batters. Davao. Ako sa Quezon Province. Sa Quezon Province ako. He's keeping the pressure on the bowlers.
It's on the shorter side, 65 meters. He's cashed it. Yes. In the gap this time. ไม่เสียพี่บ้าไม่เสียกี่มาเนี่ยহবেเนี่ยเอาหน้ามาซะเนี่ย When you attackท่านสารให้ by 6 over a boundary of the first 3 balls, it's a double-digit over. Kung may dapat ako may dapat sala may dapat. Hindi ka na babalik ng Amerika? Push towards that 170 run mark. 9 wickets in hand. You can see carry on in this manner. They will exceed 170, but the eyes will be on more. Everything's worked perfectly for Bangladesh today. You look at the team they picked. They've left out a seamer, made 4 changes. They're going in with 3 spinners. Won the toss as well. Ano ba naging trabaho mo sa Amerika? It's beautifully set up in terms of Sayang naman. options they have going forward as well. Well, like Russell, Ako he came up mag-aapat na taon na dito sa Saudi pero di pa ako nauwi. and there was no nerve. Into the winds, got the bull by the horns and attacked Afghanistan. The net run rate as well, putting themselves in a good position for the moment. That's smart cricket. A very over from Bangladesh's point of view. 12 of it, test stage, 87 for 1. And drinks coming onto the field. Still to come, Kuwait McCoy, there's Germany, there's Shami Hussain, so there's batting. Good night na, ingat na kayo dyan. Ingat, sweet dreams. Few changes. Bangladesh have made 4 of their first 2 games. Not impressive, even though they have 1 win and 1 loss. And a very tight game. They made some great calls. Saif Hassan, that 30 of 28, making a difference. That is Hassan Tamim settled into his role. 이 달아야 되나? 얘들 봤어요. 그치? 틱톡에 좀 바이럴 The 썰었어요. teams, they've all been 3 spinners and the 2 seamers. 4 Siya daw, ano? 너무 쉐쉐야. From the outfield point of view, it's the 1 wicket to Rashid. Look at Kazam, he's gone for 27. They're going after Mohammad Nabi too. Bangladesh on the front. Assalamualaikum দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে নিজে উইন্ডোর ফেভারিট পেটে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। 맞다, দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে উইন্ডোর বাজি ফেভারিট পেটে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। Assalamualaikum দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে উইন্ডোর বাজি ফেভারিট পেটে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। Assalamualaikum দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন Oh, güzel video. Sulu Rabbit into the attack.
আবেগের মেলা ভাই, আবেগের লাভ আছে। বিরাট সিস্টেম দেয় এইগুলো নিয়ে সাধারণ লাইভ এদিকে ছেড়ে দিয়ে নিয়ে ঘুমাই গেছে। লাইক শেয়ার ওই ছুটোই কত রাস্তা তো দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে 3,000 ডলার মানে কত বর্তমানে প্রায় 7 লাখ টাকা কাছাকাছি। গ্লাস সক্স করে কানে ভিডিও closer than we thought. Pitching in line, Out. impact in line. Wickets hitting Out দেবে না লেগ সাইডে না বল দেবে না দাগের বাইরে করেছে They're on screen. আউট দিয়ে দিলেন And that's a huge blow. Straight away after the break. We've seen that How did you time get and it? time again. And this is Bangladesh's most experienced player, the captain. Straight away after the break, attempting to swing. দেওয়ার কথা না Afghanistan going upstairs. And what they had to see with the line where the ball pitched. Said impact on line and Little Das was in trouble. নয় রান করেছে শালা খেলতো সাপ না এখন এমনি কিছু বলার নেই দেওয়ার কথা আম্পায়ার আউট দিইনি টিউনে আউট হয়ে গেল। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। তো এই দিটা কয়েকদিন খেলা দেখাইলে ওরে খুব পার এখন আর আছে অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট খেলা না সারবে না ততক্ষণ ও গিয়ে যাবে আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় উপবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফেড ডট পেডে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন।
আসসালামু আমি আলাইকুম তুমি খেয়াল শেষ পর্যন্ত 100 মার্ক ক্যারিয়ার প্রথম তারপরে বড় আছে অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজে ডিপোজিট নিজে উইথড্র বাজি ফ্ল্যাট.পেটে। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। Those figures really don't tell you the true story. Went for 4 boundaries and one over, but swung the ball. It's a good move straight away after the break. Still one ball left, just 3 conceded. Both wickets to fall. Batters hitting across the line towards that short boundary. That's the way to go as well. Take your chances. That's through it. না And missed the stumps by much. 11 gone, 90 for 2. ও পড়ি নিয়ে যা বুঝছে গেছে বেটাই ও কপাল ফিরতেছে কিন্তু কিছু করতে পারবে না কথাটা কই রাখলাম 47 করেই ফেলাই আর খালি করলেই হবে আরে কটা খাইছি বলে কটা খেলে আরো কটা রাখছি না এরপরে ওই ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচে জাকির আলী আর শামীমই খেলি Left-hander Shami was saying batted beautifully against Sri Lanka a few days ago. If Tanzim Hassan Tamim dismissed, I'd probably send him next as a left-hander. No cousin for back into the attack. Bangladesh looking to consolidate. ভিউরা কোন বসে গে Something always seems to happen at the back of the hand from Noor. But he ইসি থেকে শব্দ হলো যায় বুঝলাম grips ever so slightly. গ্লাভসে Just slowing it up. মাইক্রোফোন দিয়ে না জিনিস শব্দ আরম্ভ বেশি Taking the pace off. Getting the ball to grip the surface. No rush as well, Afghanistan. They probably have a number in their head that they have Sri Lanka with 4 points, the net run rate. It'll be depending on what happens in this game today. Bangladesh, they got a bit of work to do because of a big loss. Sri Lanka here in Abu Dhabi. বিষয় সে কুত্তা লাগারে যাচ্ছে না জানি এই যে নিজেদের ভিতরে ঢুকলে কুত্তা লাগারে Happy to bowl towards the pads, trying to force them to hit leg side. Kazanfar. Not big turners of the ball, these Afghan spinners. Skid through, just a bit of deviation, but then the areas and lines they bowl. The key is always wicket to wicket. খেলবে না শর্ট আইস Tanzin on 49, striking it so well. ওরে আউট হয়ে গেল Moving after the drinks break. রান কমে গেছে রে রান কমে যাচ্ছে কয়বার হয়েছে বারবার রান বারবার রান করতেছিল 100 ছিল You got the leg before. Looking for. 6 মিনিটে 50 ছিল That's a good innings, really good innings. Tanzin Hassan, 50 of just 28. আগলাম ওঠা বাস এখানে 4 boundaries, 3 sixes. So he's really মাথা পুড়িয়ে দিয়ে নিয়ে চলে আসছে বাল ফেলা সেকেন্ড যাবেন না লাইভ ম্যাচটি দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার এই পেজটি ফলো করে আমাদের পাশে থাকবেন। এখানে বাল প্লাস ম্যাচ আমাদের পেজে এইচডি কোয়ালিটিতে দেখানো হয়, তাই আপনারা যদি লাইভ ম্যাচের সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স পেতে চান তাহলে আমাদের পেজটি ফলো করতে পারেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইফতেখার ভাই আমাদের পেজটি ফলো করেছেন, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাল প্লাস দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাওয়াদ ভাই পেজটিকে ফলো করেছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।
ঢুকতেই নেই ওই সময় পাচ্ছি মাথা আপনারা ঢুকে সবাই টানছে পেজটিকে ফলো করেছেন। ঢুকতে গেলে আরো 5 টাকা দিয়ে আমার সামনে ঢুকে দেয় পিছনে বেড়ে থাকে যাই হোক 200 রান করিস তোরা যা যেভাবে হোক This innings is fascinatingly poised, isn't it? With 8 overs to go. 8 vital overs, you feel, in the context of this match. I think it's maybe on top at the moment. 95 on the with the bat. মরণ গাছন Finally. জিতলে একটা আশা থাকবে নাহলে সব শেষ Big shot. Slog sweep. Flat and 6. কাপড়খান দিয়ে যাওয়া যায় হ্যাঁ Yeah, it's very important for Bangladesh. Red Ice form is 100 কোটি গেছে ভাই একবারে এক মারি 100 কোটি গিয়ে সিঙ্গেলি হলো দিতে এই তো পাঁচটা swept it nicely. The moment hit the bat, you would tell it's all the way. কাউন্টারে for গুলাই পড়ে maximum. যা পড়ে পড়ু 6 দিয়ে হবে বাংলা গান না আছে ফুলা তো নাই আগুনের গোলা Bangladesh have shown so far the crunch game. It's why they're delivering. Probably a result of that. Yeah, well, it's always important if you can score you with a boundary. Not that with a match. আর মন পছন্দটা ওইবারই গাছ জোর আছে No ball here. Chicago, they're overly happy and this wouldn't improve his mood if it is a no ball. No ball, free. Tap this. Ties again. সামনে আবার ফ্রি A little bit just behind the line. এখন এক বলা হয়নি হাতে It was by the barest of margins. ফ্রি নাকি দিনি Not a goal. নো নো বল Hamilton's player from here. Could be up two. Has he got another gear he can go up? He's already striking at 179. Well, he was looking for runs, but Euro against Lanka in the previous match when he's the player in the spotlight. Then see Hassan Tamim is it cut short in boundaries and got a brilliant 52 and still out there in the middle. Don't want to miss that. 61 mile an hour from non-armament. Feel like his overs could be key here as well. At the back end, he's still got 2.2 left. Backs away, goes straight now. He's long off in business. শহরে Takes the এরা catch. আন্দি দাও Ibrahim না কইতে রেস্ট করবে রানজা করা করে রেস্ট Constantly. And that's a timely wicket. এটা নতুন লোক আছে গাছ শক্তি পাবে না মারতে পারবে না ভালো Noor strikes again in that split wicket of What the about sixth. You can tell from the reaction of the fans in this stage of the game. They wanted Nanzine to stay. বড় ইনিংস করতে পারে না বলে কিছু করে হয় হাত সেট না shot. মারে তো জিনিস ছিল গাছ শক্তি নেই ওর কথা তো বলা নালে ছয় মারে I believe expecting this one was 91. Previous one was 90. না রান মান সব ঠিক আছে নতুন লোক আছে গাছ শক্তি থাকবে না মারতে পারবে ভালো বাকি আমি লাগাই দিয়েছি বল খেলেছে দেখবেন মানে একটা ডেনো ব্যাটিং রেস তো এই জন্য ভাই লাগাই দিয়ে না হলে আপনি গান বাজাচ্ছে
বেশি থাকবে না বেশি থাকবে Shamim Hossein. রান 200 করবে কিভাবে জানি না, কিটা করবে তাও জানি না। With a key role রান to 200 play. করবে, তুই 50 সেটা যাবে এবার। Immediately goes for the reverse sweep, but he প্রথমে সে মায়ের কান দিল হয়নি। Short third either side of him, that would have been 4. 104 for 3. না মাইটা হলো কি না হলো প্রশ্ন তো আমার আছে। একটা অবস্থা রাস্তা They're sitting nicely at the moment. We're still there. এই গাড়িওয়ালার বুঝেছেন 8/12/2024 6/18 যে কোনো একটা ভালো একটা দিন আছে, ভালো একটা দিন হয়, ছেলে পিলে হয়েছে, নাহলে জীবনে কোনো একটা চাকরি বাকরি ভালো চাকরি বাকরি দিয়েছে যারা নাইছে। ওই দেখেন তারিখ লিখা 8/12/2024 6/18 3 স্টার, মানে যে কোনো একটা ভিআইপি দিন, তাহলে 3টে বাইসা হয়েছে মনে হয়। এটা ভিআইপি দিন হয় 6/18। very sharply. Ashika also has balls left, 11 in total. Oh, it's gone through. It's got to be a boundary. হ্যাঁ 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 হয়ে গেছে। Just should have only been one maximum though. And Shamim লাগছে হালকা টুকাই দিয়েছে, ওই বল দিতে গিয়ে ও পড়ে গেছে, পড়ে গেছে, লাগছে মনে হয় এটা ধরতে পারেনি। দেখেন হালকা টুকাই দিয়ে scoring runs. দেখেন মাইটা দেখেন। The first ball we saw, he faced off Noor. ওটা বলের কাছে আসতে পারেনি। He wasn't reaching there. He's already got himself a boundary up and running. Shamim out in the middle. I think that's a bit harsh on Faruqi. He did stumble এটা over রুটি খাওয়া before he সত্যি made the dive. বিরাট সত্যি, রুটি দিয়ে তো That's why he didn't get there. আমাদের পেটে হেজাই ফুড আর রুটিতে টাইট থাকে শরীর, শক্তি হবে না কেন, ভাত বেশি খালি বুড়ি হবে। ভাত বেশি খালেই বলি হবে, রুটি যেতেই খাবো। এর নাম হলো ভাত শামিম, ভাত খাই শুধু, ভাত ছাড়ে না ভাত শামিম He's one of the শুধু ভাত খায়, players that Bangladesh look to. খালি বাল্লি আর ফিটনেস হাফ হতে 5 overs or so. খেলা ভালো পারে তো, ভালোই All পারে, over the boundary. ছোটখাটো আমারই মতো হাইট বেশি হাইট না। মুড়িয়ে মুড়িয়ে মারে জমি শামিম। Ain't room there. Look like the leggy. I don't think he read that. Rashid Khan thought, I want to give room to the kind of batters. মুখ গুড like করে Shamim রাশেদে বলে who মেরে দিয়ে দিন, রাশেদের মুখ কানে সুসের মতো লম্বা করে দেয়, শালা বেশি বকে। Big slog sweep. Thing there was that he got it in exactly the right spot. Got it in exactly the right spot. And remember 86 Dar mi dia. Shamim. এটা পড়ে গেছে, ভালো হয়েছে, আমরা 50 করে পড়েছে, গায়ে শক্তি নেই, দিয়ে গেছে, শুয়ে থাক। Sri Lanka, he What do we do? saved his team. সারা He ভাত gave শামিম some খালি test টেকনিক খাওয়া যাবে। about his form. He got it absolutely right. Rashid really middled it nicely. পাকিস্তানকে আর আফগানিস্তানকে বলে না। It's a big gap. It's a big playing surface. Reverse this time. দিয়ে নাক মুখ খাবিয়ে দে, কাকিটা আছে কে উড়ে উড়ে ঠাপ দে। ওইটা কি কয় যে রাশেদের মুখ যেটা বল মারবে এটা মুখে লাগিয়ে নাক ঠুকরিয়ে He's যায়। gonna just try his different shots. Sweep, reverse sweep, switch hit. Look for it. And it's another sweep. Almost every ball so far has been some kind of a sweep from Shamim. 114 for 3. আল্লাহু আকবার। দুটো রান করবি বলো, 6 ওভারে 80 করবি, কিভাবে করবি আমি জানি না। যারা যারা এই লাইভ ম্যাচটি দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার এই পেজটি ফলো করে আমাদের পাশে থাকবেন। এতে সরকার আমাদের পেজে HD কোয়ালিটিতে দেখানো হয়, তাই আপনারা যদি এই ম্যাচের আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের
টিভিलाई पहिलो नजरमा नै माया गरे तिम्रो ती मायालु आँखा र मिठो मुस्कान देखेर म पागल भएँ रियो एकपटक मात्र भन न भैया ये आपको ना बात पूरी शाम में दरकार ना 5 मिनट टाइम के बाद में ना वही सब करे You're doing something so often, you might just give an opening to the ball. You might capitalize on that. Watch out for the ball that might just be bowled a little slower. Might just create a top edge. Oh, what a jaffer. Not picked at all. He's trying to work that to leg. Such pace as well. Nor Ahmed. Can't react off the wickets, that's for sure. Couldn't do too much that delivery in the end. Bam! And on the boundary is well behind square, just a one. Yeah, that was bowled just 7 miles slower than the previous one, and that's the reason why he didn't get the timing right. And Ibrahim Zadran reverse cup, nicely taken. Has been in some kind of a form tonight. Into his third over, 2 for 13. ওটাকে রান হইলো না And Nor Ahmed, the spotlight is very much on him these days. He's emerged, hasn't he, in the last few months. Very much a must pick for Afghanistan. Yeah, beats the man behind square on the offside. There's a change on here. And he doesn't put it back on Mars. ইয়া কাজাক বাট এটা রানার টু বেস He got the opportunity there. When he covered his ground, he ran hard. I think he just missed his sight. And he couldn't bring his hand down in time. It's a long chase for us, but he's a good fielder. Just couldn't bring his hand down in time. That's a welcome boundary for Bangladesh. Interestingly, Afghanistan would squeeze inside these middle line in the bottom. Celeste TV. Team Bingo. Alex Junior. Gusto na. Sinala ako mga vlog. Thank you. Pa-share na rin. Share na rin po sa community. Alex Junior. Sobrang traffic. Wickets in hand. Alex Keha, ikaw, ayo, siyot, Alex Keha. تستمر بتهديد as well. واستقرار Subscribers. up to 174, which I would suggest pretty good total on the board. Easy to chase that. You got to get এবারটাতে মারা শুরু করতে হবে কিছু করার নেই 5 ওভার আছে খামাখামি পরিবেশ নিয়ে সাবজেক্ট চলছে This is when the সাপ মিসাপ পাল্লা মারি সাপ মিসাপ spin and the sweep has been in the play. কোন দেশে বাড়ি Assalamu alaikum.
বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে তুই পাশে থাকলে হয় দুনিয়া রঙিন তোর সুনিও মেরে করম মে কামলিয়া লিখা Satisfied, no matter what. ওটা আবার আউট হয়ে গেছে আবার আউট হয়ে গেছে আউট Pitching in line, impact in line, it's the thing. Original decision of. না আমি বেশি করতে Stay পারবো with না the original decision of after the রশিদের এই অবটা কেমন দাম লাস্ট হবে তো When the partnership of 70 has been broken, Shamim was যে তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার এই পেজটি ফলো করে আমাদের পাশে থাকবে। রান যেভাবে হোক যেই করিস করে দিয়ে যাবে কোনো কথা ঠিক আছে না দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইফতেখার ভাই আমাদের পেজটি ফলো করেছে, আপনাকে অনেক অনেক থাকার ধন্যবাদ। দরকার তাহলে উল্টো পাল্টা মায় দিত এটা করে লাগে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুরাইয়া আপু পেজটি ফলো করেছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দুইটাই হবে last champions against off the mark. Leadership in the two. Off the mark, two right. জামা শেষে চলে যাবে Up to a score. They've just lost some momentum here, Bangladesh. 14 মিনিট লাগবে যাবে After a good start with the Tigers. রশিদের অবটা শেষ হয়ে যাক মারতে হবে না তারপরে শুরু করা হয়েছে আর আবার আর করি আসি he was the second leading wicket taker, 9 wickets to him. It's very crucial in the Asia Cup that he comes with the same form, and once again he's among wickets. It's going to be bowled out for 24. Really good figures. Right, the first one hard. Might be two. It is two. The Rashid is done. Good spell for him. 2 for রে 26. শালারা কিরাম গাড়ি চালাচ্ছে ফটাফট ব্রেক মাসে Well, of course. Hello. Huh? Wait, Sanom, Madan, hello, guys. Hello. So we're down to the last 4 overs in the Bangladesh innings, and this is how the Afghan bowlers have done. How are you? He's bowled extremely well. He's bowled with a lot of variety. The mystery that is আবার আছে রে রানি গো he's going to finish off here. This man can pack a punch. কখন মারবে আমার গুড Good evening, Arthur. Good evening, Roshan. Good evening, all. Remember, little Dash mentioned at the top that you were going to score for one because at this run rate of 7.67, they will end up at 153 with 6 wickets in hand. So, where everybody. লোকেশন দেখে নি তারপরে দেখছি Last put away. That is a good shot. You mentioned about that. Sahi na sahi? Striker of the cricket ball. That's evidence. That is যাই হোক very মারতে হবে আমার কেমন পরিবেশ নেই good shot through that mid wicket and yet fall boundary. I've seen him do that. Seen him play some really big shots, and this is exactly what Bangladesh needs at this stage. They need somebody to play that innings. The cameo
বাড়ি গানে 50 দেখাবে This man is a master. প্রথম রান রেট ভালো ছিল বিরাট ছিল রান রেট কিন্তু ছিল কিন্তু 200 যদি না নিতে তাহলে খেলা হইলো Just straight down the line and then রাত লাস্ট রানে লাস্ট ছিল that had really favored Sri Lanka and Bangladesh needed him to be there at the end. He wants to go in the over. Well, Ridol has been a little bit quiet, 20 or 14. He's someone we've seen মার really express himself. Quality player. On strike. But he moves across. And Noor, very smart, going even wider. আসসানা গো Getting pushed the other way. Out to the right hand speed. Zuluto back into the right hander. এখানে 3-0 ওভারে রান আসসানা ওভার They're very confident. Now is it in line? That's interesting. I say that because Ridol had moved. Yes, they preferred it. I don't think he has. For a moment, I thought he has preferred it. They're thinking about it still. They're not preferring it. They're not preferring it. 129 for 4. 130 for 4, in fact. তিরিশ 3 ওভারে 30 60 হবে না রানে Right, this is what we're talking about. I think there was something bad to glove there. আসসালামু আলাইকুম দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজেকে বুঝে নিজে মিত্র বাজি খেলা.net। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজেকে বুঝে নিজে মিত্র বাজি খেলা.net। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। আসসালামু আলাইকুম দেশীয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা পাচ্ছেন নিজেকে বুঝে নিজে মিত্র বাজি খেলা.net। আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলুন, বাজি খেলেন এবং নিশ্চিন্তে টাকা উপার্জন করেন। They went for 90 in the first 2 overs for over, and it was the spectrum. Rashid Khan and lots of it. They're bowling into the pitch, pace all the time. They'll come for 2. Not brave fielding. Not brave fielding. Afghanistan can't afford to have those fumbles at this stage. They've been a bit sloppy, haven't they? I mean, they've set a very high standard. That's the clear. Now you will see the direction where the keeper was going, and give me that indication the ball takes around the leg stump and anticipating the ball to the corner. It's the leg stump. That's the reason why they didn't take the review. Again, a little over 7.5, 7.69. They're in a good position to launch. Striker has made 6 so far. They're going, and it leaves 17. Striking at 135, that's going good. But they need to move on from here. But short 13, short finally again, so expect a lot of slow deliveries. Yes, that's what he's trying to do, bowling into the pitch. Pace off. And a couple of runs again. This is good running. দৌড়িয়ে দুটো করে রানে পেলে তো জীবন শেষ পাতা সাউন্ডারি মাছ হয় না And they made the changes, but they made sure that he was in the 11 and he played some good warrior shots. So I can see that's a problem. Really good down the ground. Two receivers early on. 4 fours and 3 sixes. In that innings of 52. But I would have hoped that he would have stayed on. That's a really good start to get naps. Some hope to have a good total on the board. Well played. Again, pace off. Yes, that was a magnificent knock. That's it, batted brilliantly. I thought he set the tone so well. And outstanding shots. He was picking his spots. You spoke about those big hits, those sweeps, the flicks. And he's got runs right round the wickets, so that tells you. And he's been very prolific. Anything he's bounced on. Lovely driver of the ball as well. ভালো আসছে না ভালো Ridol 26 from 19. This man needs to bowl. Well, so let's just take a look at the boundary riders. They're 3
টাইম থাকলে হয়তো উল্টে 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 মারে ফাল্লা মারছে খেলা শুধু আছে চোখ কান বিজে মারি দিতে হবে আউট হয়ে কোনো সমস্যা নেই এখন উইকেট 5টা 6টা হাতে রেস কি করো খাবো আমি ভাতে দিয়ে বুঝলাম না কাহিনী ওই সে 140-50 ওই সে 140-50 আমার প্রথমে মেরে লাভটা হয়ে যাবে মারে করে খেলা বাইরে ভালো খেলা হবে না শুধু খাটো খামা খাম বেতন 2 লাখ 2 লাখ সাল মনে 7-8 লাখ করে বেতন একদম কি করছে গো ধন This is clever betting. This is really clever betting. I'm not looking at any boundaries, but they're running twos. Picking গরম হয়ে যাচ্ছে খাবো 9 runs in the over. But I think that too hard. If it's not there, then try to play it a little bit on the softer side because you talk about the boundary riders on the onside. There are 3 of them. The anything on the onside, if it reaches them quickly, it'll only be a single. So this is smart cricket. cricket, smart cricket stuff. And the understanding has been very good. That's the boundary right. যারা যারা এই লাইভ ম্যাচটি দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার এই পেজটি ফলো করে আমাদের পাশে থাকবেন ক্রিকেটের সব ধরনের ম্যাচ আমাদের পেজে হয় নাকি এক রানের তো আপনারা যদি লাইভ ম্যাচের সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স পেতে চান তাহলে আমাদের পেজটি ফলো করতে পারেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পেজটি ফলো করেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাওয়াদ ভাই পেজটিকে ফলো করেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ Right, 139 for 4. We're down to the last 12 legitimate deliveries in the Bangladesh innings. How much can they make out of it? That's the question. They're starting to enjoy themselves. Brilliant set of fans, Bangladeshi supporters, Afghan supporters. Really great atmosphere. পুষ্টি মারবো তোমার কোন এলাকা নতুন আইছি ভাই এখানে আসিনি আগে আমি আসি না আমি আসি মনে আছে তোর কাস্টমার বাড়ি দেখে বলে যাবো Bangladesh certainly looking at to pick up a boundary, few boundaries in these last 2 overs. 10 deliveries in the last boundary, 9 runs in the previous over. What is his option? What is our option? What are the options for Ridway here? 26 of 19. He's only picked up a 4 and a 6. And he picked up a couple of boundaries to set Afghanistan a good target. On a 9:39 for 4. Asmadullah is not going to give him pace. He's got that short third and short 5. It goes wide and he goes over the top. And in fact taken in the deep মালে bounced in front but it went straight to the fielder. আউট এর সমস্যা নেই মারো Big wicket. আসসালামু আলাইকুম দেশীয় প্রবাসী ভাইরা আপনারা পাচ্ছেন নিজে নিজে নিজের বাজি প্ল্যাটফর্ম পেটে আপনারা এখন বাজি খেলেন এবং নিশ্চিত